Was jetzt los? Science fiction Roman. James und Louisa waren junges Paar, das im Jahr 1920 in der malerischen Stadt Kofu in Japan lebt. Sie genossen das ruhige Leben in den japanischen Alpen und führten eine friedliche Existenz. James war ein aufstrebender Architekt, der davon träumt, die traditionell japanische Architektur mit modernen Elementen zu verschmelzen, während Louisa eine talentierte Künstlerin war, die von der Schönheit der Natur sie herum inspiriert wird. Eines Tages ereignet sich jedoch etwas Unvorstellbares. Ein unerwarteter elektromagnetischer Impuls, EMP, durchzog plötzlich den Himmel über Kofu. Ein mysteriöses Phänomen, von dem Zuva noch nie jemand gehört hat. Der EMP hat verheerende Auswirkungen auf die Elektronik und die Infrastruktur der Stadt. Stromausfall während der Tagesordnung. Telekommunikationssysteme brachen zusammen und elektronisch gerät wurden funktionsunfähig. James und Louisa waren völlig von der Außenwelt abgeschnitten. Sie hatten keine Ahnung, was gerade passiert war und wie lang die Situation anhalten wird. Ihr idyllisches Leben verwandelt sich über Nacht in ein Szenario des Überlebens. Und die moderne Technologie während sie gezwungen, sich an die einfachen und traditionellen Lebensweisen anzupassen, die vor langer Zeit in Japan praktiziert wurden. James begann, seine architektonischen Fähigkeiten einzusetzen, ihr kleines Haus in ein befestigtes Refugium zu verwandeln. Baut Holzöfen und improvisiert Kochstellen, Nahrung zu kochen und sich warm zu halten. Louisa malt weiterhin, aber statt auf Leinwanden verwendet sie nun die Wand ihres Hauses als Leinwand und die natürlichen Materialien aus ihrer Umgebung als Farben. Die Tage und James und Louisa lernten, wie sie mit begrenzten Ressourcen umgehen und die Natur nutzen konnten, zu überleben. Sie begannen, ihre Nachbarn und die Gemeinschaft sich herum zu unterstützen. Die Menschen in Kofu schlossen sich zusammen, teilten Essen und Ressourcen und halfen einander, ihre Häuser und Leben wieder aufzubauen. Während die Zeit verging, erkannten James und Louisa, dass das einfache Leben, das sie Zuva gefordert hatten, in which Tage Lektionen über Zusammenhalt, Naturverbundenheit und die wahre Bedeutung des Glücks beigebracht hat. Sie fanden Freude in den kleinen Dingen des Lebens und schätzten die Schönheit der Natur sie herum noch mehr. Obwohl der Vorfall von 1920 ihr Leben für immer verändert hat, hatten James und Louisa ein unglaublich Reis der Anpassung und des Wachstums erlebt. Sie hatten nicht nur jubiliert, sondern auch eine tiefe Verbindung zu sich selbst, zur Natur und zu ihren Mitmenschen gefunden. Ihre Geschichte wird zu einem inspirierenden Beispiel für die Menschlichkeit und die Stärke des menschlichen Geistes in Zeiten der Krise. Nachdem James und Louisa ihr neues Leben inmitten der Auswirkungen des Vorfalls gefunden hatten, wird James von der Faszination für die Ursache Wirkung des Phänomens gepackt. Begann, seine architektonischen Ambitionen vorübergehend ruhen zu lassen und stattdessen in die Welt der Wissenschaft und Forschung einzutauchen. James begann seine eigene Privatstudie über EMPs und verbrachte Stunden in der örtlichen Bibliothek, Bücher über Elektromagnetismus, Physik und Technik zu lesen. Studiert die Arbeiten von Wissenschaftlern und Pionieren wie Michael Faraday, Nikola Tesla und anderen, die über die Grundlagen der elektromagnetischen Phänomene erforscht hatten.
Mit der Zeit erlangt James ein tiefes Verständnis für die Natur von EMPs und ihre möglichen Auswirkungen auf moderne Technologien. Experimentiert mit selbstgebauten Geräten und entwickelt Methoden zur Messung und Erfassung von elektromagnetischen Impulsen. Sein Neugierd trieb ihn dazu an, auch die Möglichkeit von Schutzmaßnahmen gegen EMPs zu erforschen. James begann, seine Erkenntnis und Erfahrungen mit anderen Wissenschaftlern und Forschern zu teilen. Knüpft Kontakt zu Experten auf dem Gebiet der elektromagnetischen Störungen und wurde zu einem geschätzten Mitglied der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Sein Forschungsergebnis wurden in Fachzeitschriften veröffentlicht und sorgten für Aufsehen. Sein Bemühungen blieben jedoch nicht nur auf theoretische Forschung beschränkt. James wollte auch praktische Lösungen finden, Menschen und Technologie vor den Auswirkungen von EMPs zu schützen. Arbeitet eng mit Ingenieuren zusammen, Schutzvorrichtungen für kritische Infrastrukturen zu entwickeln und zu verbessern. Beriet Regierungen und Organisationen über EMP-Strategien und half dabei, Richtlinien und Vorschriften zu entwickeln. Die Widerstandsfähigkeit von Elektronik und Kommunikationssystemen zu erhöhen. James' Forschungen und Engagements brachten im internationale Anerkennung ein. Wurde zu Konferenzen und Symposien eingeladen, sein Wissen und seine Erkenntnis über EMPs zu teilen. Sein Arbeit trug dazu bei, das Bewusstsein für dies potenziell Bedrohung zu schaffen und Menschen weltweit für die Wichtigkeit von EMP-Schutzmaßnahmen zu sensibilisieren. Trotz seiner wissenschaftlichen Erfolge vergaß James nie die Lektionen, die während des EMP-Vorfalls in Kofu gelernt hat. Nutzt sein Forschungen, Lösungen zu entwickeln, die nicht nur Technologie schützten, sondern auch den Menschen helfen, widerstandsfähiger und besser vorbereitet auf Krisensituationen zu sein. Sein Engagement für den Schutz der Gemeinschaft und das Streben nach einem harmonischen Einklang zwischen Mensch und Technologie waren weiterhin zentrale Motivationen in seinem Leben. Die Geschichte von James und Louisa, die mit einem einschneidenden EMP-Vorfall begann, hat sich zu einer inspirierenden Saga des Wissens und des Engagements entwickelt. Gemeinsam arbeiteten James und Louisa daran, die Gesellschaft für die Notwendigkeit eines bewussten Umgangs mit EMPs zu sensibilisieren. Sie gründeten eine gemeinnützige Organisation, die sich dem Schutz vor EMPs widmet und Informationsveranstaltungen für die Öffentlichkeit organisiert. James hielt Vorträge Universitäten und Forschungseinrichtungen, junge Menschen für das Thema zu begeistern und sie zu ermutigen, Wissen und ihre Kreativität in den Bereich der EMP-Forschung einzubringen. James' Arbeit wird von Regierungen auf der ganzen Welt anerkannt. Wird eingeladen, an Herkrangungen Treffen teilzunehmen und seine Expertise bei der Entwicklung internationaler EMP-Richtlinien einzubringen. Seine Erkenntnis helfen dabei, die Widerstandsfähigkeit von kritischen Infrastrukturen wie Stromnetzen, Kommunikationssystemen und Satelliten zu stärken. Durch ihre Erfahrungen und ihr Engagement für den EMP-Schutz entwickelten James und Louisa eine tiefe Verbundenheit mit anderen Menschen, die ordentlich Herausforderungen erlebt hatten. Sie bildeten eine Gemeinschaft von Überlebenden und Forschern, die sich regelmäßig austauschten und gemeinsamen Lösungen arbeiteten. Mit der Zeit erweitert sich ihr Einflussbereich und ihre Bemühungen zur Bewältigung von EMPs gingen über die Grenzen Japans hinaus. Sie wurden zu internationalen Botschaftern für EMP-Sicherheit und helfen Ländern, die von EMP-Bedrohungen betroffen waren,
Bei der Entwicklung von Strategien und Schutzmaßnahmen. Die Geschichte von James und Louisa dient als Inspiration für Generationen von Wissenschaftlern, Ingenieuren und Aktivisten, die sich für den Schutz vor elektromagnetischen Impulsen einsetzten. IHR lebt weiter, als ihre Organisation den Weg für bahnbrechende Technologien und Innovationen ebnet, die Welt widerstandsfähiger gegen EMPs machten. James und Louisa selbst genossen ein erfülltes Leben, das von ihrer anhaltenden Liebe zur Wissenschaft und der Gemeinschaft geprägt war. Sie lebten weiterhin in Kofu, wo sie ihr Haus zu einem Zentrum der Zusammenarbeit und des Lernens für Forscher und Interessiert gemacht hatten. Ihre Geschichte wurde in zahlreichen Büchern, Filmen und Dokumentationen gedacht. James und Louisa wurden zu Symbolen der Menschheit, die sich den Herausforderungen der modernen Welt stellen und lassen finden, unsere Technologie und unsere Gesellschaft vor potenziellen Bedrohungen zu schützen. Die Geschichte von James, Louisa und ihrem Kampf gegen EMPs war eine Erinnerung daran, dass inmitten der Herausforderungen des Lebens Hoffnung, Zusammenhalt und Entschlossenheit existieren. Sie zeigt, dass aus einem einschneidenden Ereignis ein Quell der Inspiration und des Fortschritts erwachsen kommt, und dass selbst in den dunkelsten Stunden das Licht des Wissens und der Mensch, noch viel Sporte führten James und Louisa ihre Arbeit fort. Das Bewusstsein für EMPs und den Schutz vor elektromagnetischen Impulsen zu fördern. Ihre Organisation erhielt Unterstützung von Regierungen, Technologieunternehmen und philanthropischen Stiftungen, die ihre Vision einer widerstandsfähigeren und sichereren Welt teilten. James setzt seine Forschung fort und trieb die Entwicklung fortschrittlicher EMPs-Technologien voran. Sein Team arbeitet an innovativen Abstimmungsmaterialien und Techniken, die dazu beitragen, elektronische Geräte und Infrastrukturen noch effektiver vor den Auswirkungen von EMPs zu schützen. Louisa nutzt weiterhin ihre künstlerischen Fähigkeiten, das Bewusstsein für EMPs auf kreative Weise zu fördern. Sie schafft beeindruckend Kunstwerk, die Bedeutung der Natur, des Gleichgewichts zwischen Technologie und Umwelt sowie des Schutzes unserer elektronischen Systeme hervorheben. Ihre Arbeit blieb nicht unbemerkt, und James und Louisa erhielten zahlreiche Auszeichnungen für ihre Beitrag zum EMP-Schutz und ihre Bemühungen, die Welt sicherer zu machen. Sie nutzten diese Plattform, ihre Botschaft weiter zu verbreiten und die globale Zusammenarbeit in Bezug auf EMP-Forschung und Schutz zu fördern. Im Lauf der Jahre wurde Kofu zu einem Zentrum für EMP-Forschung und Innovation. Die Stadt beherbergt internationale Konferenzen und Workshops, bei denen Experten aus der ganzen Welt zusammenkommen, Ideen auszutauschen und gemeinsamen Lösungen zu arbeiten. James und Louisa verfolgten ihre Arbeit mit einer Leidenschaft, die von ihrer Liebe zueinander und ihrer Entschlossenheit, die Welt sicherer zu machen, angetrieben wird. Sie glaubten daran, dass durch Wissen, Zusammenarbeit und Technologie der Schutz vor EMPs möglich war und dass die Menschheit in der Lage war, sich den Herausforderungen der modernen Welt zu stellen. Ihre Geschichte inspiriert eine neue Generation von Wissenschaftlern und Aktivisten, die sich dem Schutz unserer Gesellschaft vor elektromagnetischen Bedrohungen verschrieben haben. James und Louisa hinterließen ein Bleibenzerb, das weit über ihre Zeit hinausreicht und die Welt dazu anregt, sich der Gefahren von EMPs bewusst zu werden und Maßnahmen zu ergreifen, sich davor zu schützen. Die Geschichte von James,
Louisa und ihrem Einsatz für den Impuls erinnert uns daran, dass wir als Gesellschaft die Verantwortung tragen, uns vor den Bedrohungen zu schützen, die moderne Technologie mit sich bringen kann. Sie zeigt uns, dass das Streben nach Wissen, Innovation und Zusammenarbeit uns helfen kann, eine sichere und widerstandsfähige Welt für die kommenden Generationen zu schaffen. Eines Tages, weil nach dem James und Louisa ihre bahnbrechende Arbeit im Bereich Impuls fortgesetzt hatten, geschah etwas Unerwartetes. In einem versteckten Raum ihres Hauses in Kofu wurden Aufzeichnungen gefunden, die James im Jahr 1920 verfasst hat. Es war ein detailliertes Buch, das seine Forschungen, Entdeckungen und Erkenntnisse über Impuls enthielt. Die Aufzeichnungen deckten neue Einsichten und Fortschritt auf, die James in den letzten Jahren seines Lebens gemacht hat. Es war ein Schatz an Wissen, der darauf wartet, enthüllt zu werden. Die Aufzeichnungen enthielten detaillierte Informationen über Impulstechnologien, verbesserte Abstimmungsmaterialien und neue Strategien zur Vorbereitung und Reaktion auf Impulsvorfall. Als die Nachricht von diesem außergewöhnlichen Fund die Öffentlichkeit erreicht, waren Wissenschaftler, Ingenieur und Regierungsvertreter gleichermaßen begeistert. Sie erkannten den unschätzbaren Wert dieses Buches und die Möglichkeit, die Empfehlungen und Erkenntnisse von James auf globaler Ebene anzuwenden. Das Buch wird sorgfältig analysiert, sicherzustellen, dass die Informationen korrekt und zuverlässig waren. Nachdem es gründlich geprüft worden war, beschlossen James Organisation und ein internationales Konsortium von Wissenschaftlern, die Inhalt des Buches der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das Buch wird in verschiedenen Sprachen veröffentlicht und erreicht eine breite Leserschaft auf der ganzen Welt. Es dient als Leitfaden für Impulsmaßnahmen, nicht nur für Regierungen und Organisationen, sondern auch für Einzelpersonen, die sich ihre eigene Sicherheit und die ihrer elektronischen Gerät sorgten. Die Veröffentlichung des Buches lässt eine Novelle des Bewusstseins für Impuls und beschleunigt die Umsetzung von Schutzmaßnahmen in verschiedenen Bereichen. Regierungen investierten verstärkt in Forschung und Entwicklung von Impulstechnologien, während Unternehmen und Haushalte begannen, ihre kritischen Infrastrukturen und Geräte zu sichern. Die Erkenntnis von James führten zu wichtigen Durchbrüchen in der Impulsforschung. Neue Materialien wurden entwickelt, die noch effektivere Abschirmung gegen elektromagnetische Impuls boten. Fortschritt in der Technologie ermöglichten den Bau von resistenten Kommunikationssystemen und die Integration von Impulsmaßnahmen in kritische Infrastrukturen weltweit. Die Veröffentlichung des Buches war ein Wendepunkt in der Geschichte des Impulses. Die Welt war besser vorbereitet und widerstandsfähiger geworden, dank der Weisheit und des Engagements von James und Louisa. In Gedanken an ihr Vermächtnis wurde ein Forschungsinstitut für Impuls in Kofu errichtet, das den Namen James und Louisa Research Center erhielt. Das Zentrum wird zu einem Ort des Wissensaustauschs, der Innovation und Zusammenarbeit. Forscher, Wissenschaftler und Ingenieure aus aller Welt strömten in das James und Louisa Research Center, an neuen Projekten und Experimenten teilzunehmen, die auf den Erkenntnissen des Buches basierten. Das Zentrum wird zu einem Symbol für die Bedeutung von Zusammenarbeit und multidisziplinarer Forschung. Es fungiert als Katalysator für weitere Entdeckungen und Innovationen im Bereich Impuls.
Durch den Regenaustausch von Ideen und die Zusammenarbeit zwischen Fakultäten aus verschiedenen Bereichen konnten nu Lösungen entwickelt werden, die Resilienz noch weiter verbesserten. Die Veröffentlichung des Buches hat auch einen positiven Einfluss auf die Zusammenarbeit zwischen den Nationen. Regierungen erkannten die Notwendigkeit einer gemeinsamen Herangehensweise an den EMP und begannen, Informationen und Ressourcen zu teilen. Internationale Forschungskooperationen wurden verstärkt, die globale Resilienz gegenüber EMP zu stärken. Das Erbe von James und Louisa wird auch in der Ausbildung und Förderung zukünftiger Generationen von EMP-Forschern und Experten fortgesetzt. Das James und Louisa Stipendienprogramm wird ins Leben gerufen, vielversprechenden jungen Talenten die Möglichkeit zu geben, ihre Studien im Bereich EMP fortzusetzen und innovative Lösungen zu entwickeln. Die Geschichte von James und Louisa wird zu einem inspirierenden Beispiel für die Macht des Wissens, der Entschlossenheit und des Engagements. Ihre Erkenntnis und ihr Einsatz für den EMP hatten nicht nur die Sicherheit von elektronischen Geräten und Infrastrukturen verbessert, sondern auch das Bewusstsein für die potenziellen Gefahren von EMPs in der Gesellschaft geschafft. Während die Welt weiterhin mit den Herausforderungen des technologischen Fortschritts und der zunehmenden Abhängigkeit von elektronischen Systemen konfrontiert war, konnte sie auf das Vermächtnis von James und Louisa aufbauen. Ihre Geschichte dient als Mahnung, dass die Menschheit in der Lage ist, Risiken zu erkennen und proaktiv Maßnahmen zu ergreifen, sich vor potenziellen Bedrohungen zu schützen. Das Buch von James und die darauffolgende Entwicklung im Bereich EMP-Schutz hatten eine bleibende Wirkung auf die Welt. Sie waren ein Meilenstein auf dem Weg zu einer widerstandsfähigeren und sichereren Gesellschaft, in der die Technologie uns dient, und das wird aber ihre potenziellen Risiken vernachlässigen. James und Louisa wurden als Pionier und Visionäre in Erinnerung behalten, deren Einsatz und Hingabe die Welt verändert hatten. Ihre Geschichte lehrt uns, dass aus der Dunkelheit der Vergangenheit das Licht des Wissens und des Handelns hervorgehen kann, uns vor zukünftigen Herausforderungen zu schützen. Sie zeigt uns, dass jeder Einzelne, wenn sich engagiert und nach Lösungen sucht, einen Unterschied machen kann, so wie James und Louisa es getan haben. James erkennt, dass Sonnensturm elektromagnetische Impuls erzeugen können, die eine ordentliche Wirkung wie künstlich erzeugte EMPs haben. Begann, die Verbindung zwischen Sonnenaktivität, CMEs und ihren Auswirkungen auf die Erde genauer zu erforschen. Durch die Analyse von Daten aus Weltraumbeobachtungen, Satellitenmessungen und historischen Aufzeichnungen über Sonnensturm konnte James einen Zusammenhang zwischen den magnetischen Aktivitäten der Sonne und der Wahrscheinlichkeit von EMP-Ereignissen auf der Erde feststellen. Seine Forschung zeigt, dass starke Sonnensturm, die auf die Erde treffen, die Wahrscheinlichkeit von EMP-Auswirkungen erhöhen können. Mit diesen Erkenntnissen begann James, EMP-Schutzmaßnahmen zu entwickeln, die speziell auf die Bedrohung durch Sonnensturm abzielten. Es klar war, dass neben den herkömmlichen EMP-Abschirmungstechniken auch das Monitoring von Sonnenaktivitäten und ein verbessert Vorhersage von Sonnenstürmen von entscheidender Bedeutung seien, potenziell Schaden durch EMPs zu minimieren. James und sein Team arbeiteten eng mit Weltraumbehörden, Wissenschaftlern und Regierungen zusammen,
Das Bewusstsein für die Auswirkungen von Sonnenstimmen auf EMPs zu schaffen und die Entwicklung geeigneter Schutzmaßnahmen voranzutreiben. Sie empfehlen den Einsatz fortschrittlicher Satellitensystem zur Früherkennung von Sonnenstimmen und die Integration von EMP-Resilienz in kritische Infrastrukturen wie Stromnetz und Kommunikationssysteme. Die Forschungsergebnisse von James wurden international anerkannt, und wird zu einem gefragten Experten auf dem Gebiet der Sonnensturm-bedingten EMPs. Erhielt Vorträge bei wissenschaftlichen Konferenzen und berät Regierungen und Organisationen bei der Entwicklung von Richtlinien und Strategien zum Schutz vor den Auswirkungen von Sonnenstimmen. Die Erkenntnis von James führten zu einem verbesserten Verständnis der komplexen Wechselwirkungen zwischen der Sonne, elektromagnetischen Impulsen und ihrer potenziellen Bedrohung für unsere Technologie und Gesellschaft. Sein Arbeit trug dazu bei, die Forschung und den Schutz vor EMPs auf ein neues Niveau zu heben und den Fokus auf die Wichtigkeit der Überwachung und Vorhersage von Sonnenaktivitäten zu lenken. James' Leidenschaft und Hingabe für die Erforschung der Zusammenhänge zwischen EMPs und Sonnenstimmen hinterließen einen bleibenden Eindruck auf die EMP-Gemeinschaft. Seine Arbeit inspiriert eine neue Generation von Wissenschaftlern und Forschern, die seine Forschung fortsetzten und sich weiterhin mit den Zusammenhängen zwischen EMPs und Sonnenstimmen beschäftigten. James' Erkenntnis dienten als Grundlage für weitere Studien und Experiment, die das Verständnis dieser komplexen Phänomene vertieften. Das James und Louisa EMP Research Center in Kofu wird zu einem Zentrum für Sonnensturm und EMP-Forschung. Sorgt für Wissenschaftler und Experten auf diesem Gebieten, die ihre Bemühungen bundelten, die Auswirkungen von Sonnenstimmen auf unsere technologische Infrastruktur besser zu verstehen und effektiv Schutzmechanismen zu entwickeln. Die Forschungsergebnisse des Zentrums wurden in internationalen Fachzeitschriften veröffentlicht und erhielten weltweit Anerkennung. Regierungen und Organisationen auf der ganzen Welt begannen, die Empfehlungen des Zentrums in ihre Strategien und Schutzmaßnahmen einzubeziehen. Die verbesserte Vorhersage von Sonnenstimmen und die Entwicklung gezielter EMP-Technologien ermöglichten es, die Risiken und Auswirkungen von Sonnensturm-Ereignissen erheblich zu minimieren. Kritische Infrastrukturen wurden verstärkt gegen solche Ereignisse geschützt, und die Sensibilisierung der Bevölkerung für diese Gefahr führte zu einer erhöhten Vorbereitung und Resilienz gegenüber den potenziellen Auswirkungen. James' Forschungsergebnis und sein unermüdlicher Einsatz für den Schutz vor Sonnensturm-Ereignissen hinterließen eine nachhaltige Wirkung. Sein Vermächtnis inspiriert weitere Generationen von Wissenschaftlern und Ingenieuren, die sich der Erforschung und dem Schutz vor den Gefahren elektromagnetischer Impuls und Sonnensturm verschrieben haben. In der Geschichte der EMP-Forschung und Sicherheit wurden James und Louisa zu Symbolen des Engagements, der Entdeckung und des Fortschritts. Ihre Geschichten wurden weiterhin erzählt, andere zu inspirieren, die Welt uns herum besser zu verstehen und aktiv Maßnahmen zu ergreifen, sich vor potenziellen Bedrohungen zu schützen. Der Einsatz von James und Louisa, kombiniert mit der Forschung und Innovation in ihrer Nachfolger, schuf eine sichere und widerstandsfähige Welt. Dank ihrer Arbeit konnten wir technologischen Fortschritt und die Vorteile der modernen Gesellschaft genießen, und die potenziellen Risiken von EMPs und Sonnenstimmen zu vernachlässigen. Die Geschichte von James, Louisa und dem Kampf gegen EMPs und Sonnensturm blieb in Erinnerung daran,
Das Streben nach Wissen und die Zusammenarbeit in der Wissenschaft und Technologie uns helfen können, unsere Welt auf ein nachhaltig sicher Weise zu gestalten. Was sind EMP steht für elektromagnetischer Impuls, Englisch, electromagnetic pulse. Einem ist ein kurzsichtig, stark elektromagnetisch Störung oder Entladung, die durch eine plötzlich Freisetzung großer Mengen elektrischer Energie erzeugt wird. Ein EMP kann natürlichen Ursprungs sein, wie beispielsweise bei einem Blitzschlag, oder künstlich erzeugt werden, beispielsweise durch eine Nuklearexplosion oder ein hochenergetisches Gerät. Ein nuklearer EMP entsteht, wenn eine Nuklearexplosion in der Atmosphäre stattfindet. Dabei werden große Mengen an elektromagnetischer Energie freigesetzt, die elektronische Systeme zerstören oder beeinträchtigen können. Ein solcher EMP kann Kommunikationssysteme, Stromnetz, elektronische Geräte und andere elektrische Systeme beschädigen und sogar lahmlegen. EMP-Angriffe werden oft in fiktionalen Geschichten, insbesondere in dystopischen Szenarien, dargestellt. Sie sind jedoch auch ein reales Bedrohungsszenario, das von Militärs und Experten diskutiert wird. Die potenziellen Auswirkungen eines EMP-Angriffs auf die Infrastruktur und die Gesellschaft sind erheblich. Daher werden Maßnahmen ergriffen, die Widerstandsfähigkeit von Systemen gegenüber EMPs zu verbessern. Seit wann gibt es Aufzeichnungen über EMP? Die ersten dokumentierten Aufzeichnungen über die Existenz von EMP reichen zurück bis zur Entdeckung der elektromagnetischen Induktion im 19. Jahrhundert. Der Physiker Michael Faraday entdeckt 1831 das Phänomen der elektromagnetischen Induktion, bei dem eine Änderung des Magnetfelds eine elektrische Spannung in einem Liter erzeugt. Faradays Experiment und Forschungen legten den Grundstein für das Verständnis elektromagnetischer Phänomen. Während des 20. Jahrhunderts wird das Verständnis von EMP weiterentwickelt, insbesondere im Zusammenhang mit nuklearen Explosionen. In den 1960er Jahren wurden umfangreiche Tests durchgeführt, die Auswirkungen von Nuklearwaffen auf elektronische Systeme zu untersuchen. Diese Tests förderten zur Erkenntnis, dass Nuklearexplosionen elektromagnetische Pulse erzeugen können, die elektronische Geräte zerstören oder beschädigen. Die Auswirkungen von EMP wurden zunehmend in militärischen und zivilen Planungen berücksichtigt. In den 1970er Jahren wurden beispielsweise Schutzmaßnahmen für militärische Kommunikationssysteme entwickelt, gegen die Auswirkungen von EMP abgesichert zu sein. Seitdem wurden auch Zivilinfrastrukturen wie Stromnetz, Telekommunikationssysteme und Flugzeuge auf ihre EMP-Widerstandsfähigkeit hin überprüft und gegebenenfalls verbessert. Es ist wichtig anzumerken, dass spezifische Informationen über EMP-Angriffe und Schutzmaßnahmen in den meisten Ländern als vertraulich eingestuft werden, da sie eng mit nationaler Sicherheit und Verteidigung verbunden sind. Daher können öffentlich verfügbare Informationen begrenzt sein. Nach der Veröffentlichung seines Buches über EMPs wurden James Forschungen noch intensiver. Insbesondere war fasziniert von den Zusammenhängen zwischen EMPs und Sonnenstürmen, die als Coronel-Massenouswurf, CMEs, bekannt sind. Einführung in das Thema Sonnensturm. Sonnensturm sind eine Erscheinung auf der Sonne, die mitunter weitreichende Auswirkungen auf die Erde haben können. Als Sonnensturm wird ein plötzlicher Ausbruch von Energie und Materie aus der Sonne heraus bezeichnet.
Dies Ausbruch können unterschiedlich stark ausfallen und werden von den Forschern in verschiedenen Kategorien eingeteilt. Die Auswirkungen von Sonnenstimmen auf die Erde können vielfältig sein. Sie können zum Beispiel zu Störungen in der Kommunikation führen, Satelliten beschädigen oder gar lahmlegen, die Energieversorgung beeinträchtigen oder auch Auswirkungen auf die Gesundheit von Menschen haben. Die Erforschung von Sonnenstimmen und deren Vorhersage sind daher von großer Bedeutung, sich auf mögliche Auswirkungen vorbereiten und entsprechend Schutzmaßnahmen ergreifen zu können. In diesem Zusammenhang werden international Zusammenarbeit und Kommunikation immer wichtiger. In diesem Zusammenhang gibt es auch historische Beispiele von Sonnenstimmen, die bis ins Mittelalter zurückreichen und in der modernen Zeit immer wieder aufgetreten sind. Die Erforschung von Sonnenstimmen und deren Auswirkungen auf die Erde ist daher ein wichtiger Bestandteil der heutigen Weltraumforschung. Definition von Sonnenstimmen. Sonnensturm, auch als Solarsturm oder Coronelmassenauswurf, CMEs, bezeichnet, sind plötzlich und explosiv Freisetzungen von Energie und geladenen Teilchen aus der Corona der Sonne. Die Corona ist die äußerst Schicht der Sonnenatmosphäre, die in Temperatur von mehreren Millionen Grad Celsius aufweist und sich bis weit in den Weltraum hinein erstreckt. Sonnensturm können sich auf verschiedene Arten manifestieren, wie beispielsweise als Eruptionen von Plasma aus der Sonnenoberfläche, als Auswurf von Magnetfeldern oder als explosionsartige Freisetzungen von Röntgen- und UV-Strahlung. Diese Ereignisse können verschiedene Auswirkungen auf die Erde haben, wie zum Beispiel magnetische Stürme, Strahlungsausbruch und geomagnetische Störungen. Die Stärke eines Sonnensturms wird üblicherweise anhand der Intensität der dabei freigesetzten Strahlung oder der Geschwindigkeit und Maß der ausgestoßenen Partikel gemessen. Die Intensität von Sonnenstimmen kann von relativ milden Ereignissen bis hin zu sehr starken Ausbrüchen reichen, die große Auswirkungen auf die Erde haben können. Bedeutung von Sonnenstimmen für die Erde. Sonnensturm haben eine bedeutende Auswirkung auf die Erde, insbesondere auf die Technologie, die Energieversorgung, die Kommunikation und die Gesundheit von Menschen. Die wichtigsten Auswirkungen von Sonnenstimmen sind Auswirkungen auf die Technologie. Sonnensturm können zu elektromagnetischen Störungen führen, die elektronisch Gerät und System beschädigen oder lahmlegen können. Insbesondere Satelliten, GPS-System, Stromnetz und Flugwerke können von Sonnenstimmen betroffen sein. Auswirkungen auf die Energieversorgung. Sonnensturm können auch die Energieversorgung beeinträchtigen, indem sie das Stromnetz destabilisieren oder beschädigen. Dies kann zu Stromausfällen und Störungen in der Energieversorgung führen. Auswirkungen auf die Kommunikation. Sonnensturm können die Kommunikation durch elektromagnetische Störungen beeinträchtigen und Zahlfunkverbindungen als auch Satellitenkommunikation stören. Auswirkungen auf die Gesundheit. Stark Sonnensturm können auch Auswirkungen auf die Gesundheit von Menschen haben, insbesondere auf Astronauten und Piloten, die hohen Strahlungsdosen ausgesetzt sind. Sonnensturm können auch zu geomagnetischen Stürmen führen, die bei empfindlichen Menschen Kopfschmerzen, Schwindelgefühl und Schlafstörungen verursachen können. Die Auswirkungen von Sonnensturmen auf die Erde zu minimieren, ist es wichtig, Sonnensturm Vorhersagen und Schutzmaßnahmen zu ergreifen.
Dazu gehört beispielsweise das Abschalten von Satelliten oder das Herunterfahren von Stromnetzen während starker Sonnenstürme. Plasma zertragt Magnetfeld. Das Magnetfeld ist ein wichtiger Schutzkeil gegen den Sonnenwind und seine geladenen Teilchen, die in Form von Sonnenstürmen auf die Erde treffen können. Doch dieses Schutzkeil ist nicht unbesiegbar. Bei besonders starken Sonnenstürmen kann das Plasma des Sonnenwinds das Magnetfeld so stark zusammendrücken, dass es seine Schutzfunktion nicht mehr erfüllen kann. Dies kann zu schweren Störungen der Technologie, Energieversorgung und Kommunikation auf der Erde führen. Es ist daher von großer Bedeutung, das Schutzkeil der Erde zu erhalten und zu verstehen, wie es funktioniert, bei Bedarf rechtzeitig Maßnahmen ergreifen zu können. Dies erfordert eine kontinuierliche Überwachung des Sonnenwinds und des irdischen Magnetfelds sowie die Entwicklung von Technologien und Strategien zur Abwehr von Sonnenstürmen. Historisch Beispiel von Sonnenstürmen. Es gibt einige historische Beispiele von Sonnenstürmen, die bis ins Mittelalter zurückreichen. Einige der bemerkenswertesten historischen Sonnenstürme sind das Carrington-Ereignis. Im Jahr 1859 ereignet sich eines der stärksten bekannten Sonnenstürme, das Carrington-Ereignis. Der britische Astronom Richard Carrington beobachtet einen plötzlichen Ausbruch von Strahlung und Materie aus der Sonne, der innerhalb von Minuten die Erde erreicht. Das Ereignis führte zu geomagnetischen Stürmen, die in vielen Teilen der Welt nördlichster sichtbar machten. Es gab auch Berichte über elektrische Störungen, wie zum Beispiel Brand in Telegraphengeräten und Ausfall in Telegraphennetzwerken. Das Mondeminimum. Das Mondeminimum war eine Zeitperiode zwischen 1645 und 1715. In der es nur wenige Sonnenflecken gab und die Sonne vergleichsweise ruhig war. Die Zeitperiode fiel mit einer Abkühlung des Klimas auf der Erde zusammen, die als kleine Zeit bekannt ist. Es wird angenommen, dass das Mondeminimum durch einen Rückgang der Sonnenaktivität verursacht wird, der zu einer geringeren Anzahl von Sonnenstürmen führt. Das Solarereignis von 774/775. Im Jahr 774/775 ereignet sich ein mysteriöses Ereignis, das in vielen Chroniken und Berichten aus der damaligen Zeit dokumentiert wird. Es wird berichtet, dass ein helles Licht am Himmel erschien, das den Nachthimmel Tagel erleuchtet. Es wird angenommen, dass das Ereignis auf einen starken Sonnensturm zurückzuführen war, der möglicherweise von einem starken Ausbruch von Gammastrahlung begleitet wird. Dies historischen Beispiel zeigen, dass Sonnensturm seit langem bekannt sind und Auswirkungen auf die Erde haben können. Die Erforschung von Sonnenstürmen und ihrer Auswirkungen ist daher von großer Bedeutung für die Weltraumforschung und den Schutz der Erde vor den Auswirkungen von Sonnenstürmen. Ursachen von Sonnenstürmen. Sonnenstürme werden durch plötzlich Freisetzungen von Energie in der Sonnenatmosphäre verursacht. Die genauen Ursachen von Sonnenstürmen sind jedoch noch nicht vollständig verstanden. Hier sind einige der wichtigsten Theorien und Faktoren, die für die Entstehung von Sonnenstürmen verantwortlich sein könnten. Sonnenflecken. Sonnenflecken sind Bereiche auf der Sonnenoberfläche, an denen das Magnetfeld stärker ist als in der umgebenden Region. Sonnenflecken sind eng mit Sonnenstürmen verbunden, da sie oft die Ort sind, an denen Sonnenstürme ausbrechen.
Der Zusammenhang zwischen Sonnenflecken und Sonnenstimmen ist jedoch noch nicht vollständig geklärt. Magnetfeld der Sonne. Das Magnetfeld der Sonne ist ein wichtiger Faktor für die Entstehung von Sonnenstimmen. Die Sonne hat ein starkes, dynamisches Magnetfeld, das sich ständig verändert und sich manchmal umkehrt. Wenn sich das Magnetfeld der Sonne verändert, können sich Magnetfeldchen ineinander verwickeln und reißen, was zu plötzlichen Freisetzungen von Energie führt. Coronal Löcher sind Bereiche der Corona der Sonne, in denen das Magnetfeld offen ist und Material in den Weltraum abgeht. Wenn die Erde sich in der neuen coronalen Loch befindet, kann sie von schnellem Sonnenwind getroffen werden, der zu geomagnetischen Stürmen und Sonnenstimmen führen kann. Sonnenfluss sind plötzlich Ausbruch von Strahlung und Energie in der Sonnenatmosphäre, die oft mit Sonnenstimmen verbunden sind. Sonnenflüsse werden durch stark magnetische Kraft verursacht, die in der Sonnenatmosphäre eingeschlossen sind und sich plötzlich lassen. Diese Faktoren können also Entstehung von Sonnenstimmen beitragen, aber das Zusammenspiel und die Auslöser von Sonnenstimmen sind noch Gegenstand aktiver Forschung. Der Sonnenzyklus ist ein regelmäßiger Zyklus von etwa 11 Jahren, in dem die Aktivität der Sonne schwankt. Die Aktivität der Sonne wird durch die Anzahl und Intensität von Sonnenflecken und Sonnenstimmen gemessen. Während des Sonnenzyklus erreicht die Anzahl von Sonnenflecken und Sonnenstimmen ein Maximum und ein Minimum. Das Maximum wird als Sonnenflecken Maximum bezeichnet und das Minimum als Sonnenflecken Minimum. Während des Sonnenflecken Maximums treten mehr Sonnenflecken und Sonnenstürme auf, während des Sonnenflecken Minimums weniger auftreten. Der Sonnenzyklus wird durch Veränderungen des Magnetfelds der Sonne verursacht. Wenn das Magnetfeld der Sonne schwächer wird, können sich Magnetfeldlinien verwickeln und reißen, was zu plötzlichen Freisetzungen von Energie führt, die Sonnensturm verursachen. Während des Sonnenflecken Maximums sind mehr Sonnenflecken und Sonnensturm zu beobachten, da das Magnetfeld der Sonne zu dieser Zeit stärker und instabiler ist. Der Sonnenzyklus hat Auswirkungen auf das Klima der Erde, die Satellitenkommunikation und die Stromversorgung. Während in Sonnenflecken Maximums können Sonnensturm stärker auftreten und die Erde mit starken geladenen Teilchen und Strahlung bombardieren, was zu geomagnetischen Stürmen und Ausfällen von Satelliten und Stromnetzen führen kann. Während in Sonnenflecken Minimums ist die Wahrscheinlichkeit von Sonnenstürmen geringer. Aber es kann auch zu einer stärkeren Sonnenstrahlung kommen, was Auswirkungen auf das Klima der Erde haben kann. Magnetfelder der Sonne. Das Magnetfeld der Sonne ist ein wichtiger Faktor für die Entstehung von Sonnenstimmen und anderen solaren Phänomenen. Es ist ein dynamisches Magnetfeld, das sich ständig ändert und durch Einfluss auf die Umgebung der Sonne hat. Das Magnetfeld der Sonne wird durch die Bewegungen von Plasma im Inneren der Sonne erzeugt. Die Sonne besteht aus ionisiertem Gas, dem Plasma, das aufgrund der hohen Temperaturen und Druck im Inneren der Sonne ständig in Bewegung ist. Die Bewegung des Plasmas erzeugt elektrische Strom, die wiederum Magnetfelder erzeugen. Das Magnetfeld der Sonne hat eine komplexe Struktur und ändert sich während des Sonnenzyklus. Während des Sonnenflecken Maximums ist das Magnetfeld der Sonne stärker und instabiler, was zu einer höheren Wahrscheinlichkeit von Sonnenstimmen führt.
Während dessen Entflicken Minimums ist das Magnetfeld der Sonne schwärzer und stabiler, was zu einer geringeren Wahrscheinlichkeit von Sonnensturmen führt. Das Magnetfeld der Sonne hat auch Auswirkungen auf die Umgebung der Sonne und des Sonnensystems. Es beeinflusst den Sonnenwind, der aus der Sonnenatmosphäre herausströmt und das Gesamtsonnensystem durchdringt. Der Sonnenwind enthält Gelatine-Teilchen und Magnetfelder, die mit dem Magnetfeld der Erde interagieren und zu geomagnetischen Stürmen und Polarlichtern führen können. Das Magnetfeld der Sonne kann auch Auswirkungen auf die Stromversorgung und die Satellitenkommunikation haben, wenn es zu starken Sonnenstürmen kommt, die in der Lage sind, elektrisch Strom in den Stromnetzen und elektronischen Geräten zu erzeugen. Coronel-Mechanismus. CMEs. Coronel-Mechanismus. Oder CMEs. Sind eine Art von Sonnensturm, bei dem große Mengen von Plasma und magnetischen Feldern von der Sonne ausgestoßen werden. Diese Auswirkungen Milliarden Tonnen schwer sein und sich mit Geschwindigkeiten von bis zu 3.000 km pro Sekunde ausbreiten. CMEs werden durch plötzlich Freisetzungen von magnetischer Energie im Magnetfeld der Sonne verursacht. Wenn sich Magnetfeldlinien verwickeln und reißen, können große Mengen von Plasma und Magnetfeldern in die Atmosphäre der Sonne geskludet werden. Diese Auswirkungen dann das Sonnensystem durchdringen und die Erde erreichen. Wenn ein CME die Erde erreicht, kann es stark geomagnetische Stürme verursachen. Die geladenen Teilchen, die mit dem CME ausgestoßen werden, interagieren mit dem Magnetfeld der Erde und können elektromagnetische Felder erzeugen, die zu Stromausfällen und anderen Schäden der Stromversorgung und den Satelliten führen können. Sie können auch Polarlichter verursachen, wenn sie auf die Atmosphäre der Erde treffen. Aufgrund der potenziellen Auswirkungen von CMEs auf die Infrastruktur und Technologie auf der Erde, wird ihre Überwachung und Vorhersage von der Raumwettervorhersageindustrie und den Regierungen auf der ganzen Welt sorgfältig überwacht. Verschiedene Satelliten und Instrumente, wie das Solar Dynamics Observatory der NASA, überwachen die Sonne und helfen dabei, CMEs zu entdecken und ihre Auswirkungen auf die Erde zu prognostizieren. Auswirkungen von Sonnenstürmen auf die Erde. Sonnensturm können verschiedene Auswirkungen auf die Erde haben, von denen einige bereits erwähnt werden. Hier sind einige der wichtigsten Auswirkungen von Sonnenstürmen auf die Erde. Geomagnetischer Sturm. Wenn Gelatine-Teilchen von Sonnenstürmen mit dem Magnetfeld der Erde interagieren, können sie geomagnetische Stürme verursachen. Diese Stürme können zu Stromausfällen und Schäden der Stromversorgungsinfrastruktur führen. Polarlichter entstehen, wenn Gelatine-Teilchen von Sonnenstürmen auf die Atmosphäre der Erde treffen und in den Polarregionen leuchten. Sie sind ein beeindruckendes natürliches Phänomen, das von vielen Menschen bewundert wird. Schäden und Satelliten. Sonnensturm können die Satelliten auf ihrer Bahn die Erde beschädigen oder sogar zerstören. Die geladenen Teilchen können die Elektronik der Satelliten beeinträchtigen oder zu Fehlfunktionen führen. Kommunikationsstörungen. Sonnensturm können auch die Funkkommunikation auf der Erde beeinträchtigen, insbesondere in den Hochfrequenzbändern. Dies kann dazu führen, dass Kommunikationsverbindungen gestört oder unterbrochen werden. Flugzeugverkehr. Sonnensturm können auch Auswirkungen auf den Flugverkehr haben, insbesondere auf Langstreckenflüge.
Die über die Polfliegen. Die Strahlung von Sonnenstimmen kann die Passagier und Besatzungsmitglieder gefährden. Gesundheitsrisiken. Es gibt einige Hinweise darauf, dass Sonnensturm Auswirkungen auf die Gesundheit von Menschen haben können. Eine hohe Sonnenaktivität kann mit einem höheren Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall verbunden sein. Und einige Studien haben gezeigt, dass Sonnensturm auch das Risiko von Fehlgeburten erhöhen können. Es ist wichtig, die Auswirkungen von Sonnenstürmen auf die Erde und ihre Auswirkungen auf unsere Infrastruktur und Gesundheit zu verstehen und zu überwachen. Die Überwachung der Sonnenaktivität und die Vorhersage von Sonnenstürmen sind entscheidend, potenziell Risiken zu minimieren und uns auf Auswirkungen vorzubereiten, wenn sie auftreten. Stroke. Auswirkungen auf die Technologie. Jahr. Sonnensturm können auch erhebliche Auswirkungen auf die Technologie haben. Hier sind einige Beispiele. Stromnetz. Sonnensturm können Stromausfall und Schäden in der Stromversorgungsinfrastruktur verursachen. Wenn ein geomagnetischer Sturm auftritt, kann ein elektromagnetisches Feld erzeugen, das in langen Stromleitungen in Spannung induziert. Diese induzierte Spannung kann über Spannungen in Transformatoren und anderen Geräten verursachen, die zu Schäden und Ausfällen führen können. Telekommunikation. Sonnensturm können auch die Funkkommunikation auf der Erde beeinträchtigen, insbesondere in den Hochfrequenzbändern. Dies kann dazu führen, dass Kommunikationsverbindungen gestört oder unterbrochen werden. Satelliten. Satelliten, insbesondere solche niedrigen Umlaufbahnen, können durch Sonnensturm beschädigt werden. Die geladenen Teilchen können die Elektronik der Satelliten beeinträchtigen oder zu Fehlfunktionen führen. Solche Ausfälle können insbesondere bei kritischen Satelliten, wie ZB, Wetter- oder Navigationssatelliten, erhebliche Auswirkungen haben. Flugzeugverkehr. Sonnensturm können auch Auswirkungen auf den Flugverkehr haben, insbesondere auf Langstreckenflug, die über die Pol fliegen. Die Strahlung von Sonnenstürmen kann die Elektronik der Flugzeuge beeinträchtigen und die Sicherheit gefährden. GPS. Das GPS-System, Global Positioning System, kann ebenfalls von Sonnenstürmen betroffen sein. Die geladenen Teilchen können die Signal stören und die Genauigkeit der GPS-Positionierung beeinträchtigen. Computersystem. In seltenen Fällen können Sonnenstürme auch die Computersystem beeinträchtigen. Dies kann zu Datenverlust und Systemabstürzen führen. Es ist wichtig, die potenziellen Auswirkungen von Sonnenstürmen auf die Technologie zu verstehen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, Ausfall zu minimieren und System zu schützen. Dies kann ZB. Durch den Einsatz von Schutzvorrichtungen oder durch die Überwachung der Sonnenaktivität und die Vorhersage von Sonnenstürmen erfolgen. Stroke. Auswirkungen auf die Energieversorgung. Wie bereits erwähnt, können Sonnenstürme auch erhebliche Auswirkungen auf die Energieversorgung haben. Wenn ein geomagnetischer Sturm auftritt, kann ein elektromagnetisches Feld erzeugen, das in langen Stromleitungen in Spannung induziert. Diese induzierte Spannung kann über Spannungen in Transformatoren und anderen Geräten verursachen, die zu Schäden und Ausfällen führen können. Die Auswirkungen auf die Energieversorgung können je nach Intensität des Sonnensturms und der Qualität der Stromversorgungsinfrastruktur variieren. Insbesondere können Sonnenstürme dazu führen,
Das ganz Stromnetz zusammenbrechen und große Teil der Bevölkerung und Stromversorgung auskommen müssen. Ein Beispiel hierfür ist der Sonnensturm im Jahr 1989, der in Quebec, Kanada, zu einem Stromausfall führte, bei dem mehr als 6 Millionen Menschen betroffen waren. Ähnliche Ereignisse sind auch in anderen Teilen der Welt aufgetreten, insbesondere in Gebieten, die in höheren Breitengraden liegen und daher anfälliger für geomagnetische Stürme sind. Die Auswirkungen von Sonnenstürmen auf die Energieversorgung zu minimieren, wurden verschiedene Maßnahmen ergriffen. Dazu gehört zum Beispiel die Installation von Schutzvorrichtungen in der Stromversorgungsinfrastruktur, die den Stromfluss bei einem geomagnetischen Sturm unterbrechen oder ableiten können. Auch die Überwachung der Sonnenaktivität und die Vorhersage von Sonnenstürmen kann helfen, Geeignete-Schutzmaßnahmen zu ergreifen und Ausfall zu minimieren. Auswirkungen auf die Kommunikation. Sonnensturm können auch Auswirkungen auf die Kommunikation haben, insbesondere auf die drahtlose Kommunikation, wie zum Beispiel Satellitenkommunikation, GPS und Mobilfunk. Die elektromagnetischen Felder, die während eines Sonnensturms freigesetzt werden, können die Ionosphäre der Erde beeinflussen, was zu Verzerrungen oder Unterbrechungen des Signals führen kann. Satelliten können während eines Sonnensturms auch beschädigt oder außer Betrieb gesetzt werden. Dies kann zu Ausfällen von Fernseh- und Radioübertragungen, Navigationssystemen und anderen satellitengestützten Diensten führen. In der Vergangenheit haben Sonnenstürme auch zu Problemen mit Flugplätzen und Flugzeugkommunikationssystemen geführt. Die Auswirkungen auf die Kommunikation zu minimieren, wurden ordentliche Maßnahmen wie bei der Energieversorgung ergriffen. ZB. Die Installation von Schutzvorrichtungen und die Überwachung der Sonnenaktivität. Es ist auch möglich, Alternative Kommunikationssysteme zu nutzen, die weniger anfällig für Störungen durch Sonnenstürme sind, wie ZB, Glasfaserkabel oder terrestrische Antennen. Auswirkungen auf die Gesundheit. Sonnenstürme können auch Auswirkungen auf die Gesundheit haben, insbesondere auf das menschliche Nervensystem. Während eines geomagnetischen Sturms können elektromagnetische Felder die elektrischen Signale im Gehirn beeinflussen und zu Symptomen wie Kopfschmerzen, Schwindel, Schlafstörungen und Müdigkeit führen. Auch Stimmungsschwankungen und Depressionen werden mit Sonnenstürmen in Verbindung gebracht. Stroke. Ein weiterer Effekt von Sonnenstürmen auf die Gesundheit ist die erhöhte Exposition gegenüber kosmischer Strahlung. Wenn die Sonnenaktivität abnimmt, dringen mehr kosmische Strahlen in die Erdatmosphäre ein, was zu einem höheren Risiko von Strahlenexposition und damit verbundenen Gesundheitsproblemen führen kann, insbesondere bei Menschen, die in großen Höhen arbeiten oder häufig fliegen. Stroke. Die Auswirkungen auf die Gesundheit zu minimieren, gibt es keine spezifischen Schutzmaßnahmen gegen Sonnensturm. Es ist jedoch möglich, die Belastung durch kosmische Strahlung zu minimieren, indem man ZB, bestimmte Berufe oder Aktivitäten, die mit erhöhter Strahlenexposition verbunden sind, vermietet oder entsprechend Schutzkleidung und Ausrüstung verwendet. Auch gesund Lebensweise und ausreichend Schlaf können helfen, die negativen Auswirkungen von Sonnenstürmen auf die Gesundheit zu minimieren. Welche Symptome sind bekannt bei einem Sonnensturm? Einige Symptome, die mit Sonnenstürmen in Verbindung gebracht werden, sind Kopfschmerzen und Migräne. Es wird festgestellt,
Das Sonnensturm die Häufigkeit und Schwer von Kopfschmerzen und Migränenfällen erhöhen können. Schwindel und Gleichgewichtstörungen. Sonnensturm können das Gleichgewichtssystem des Körpers beeinträchtigen und zu Schwindel und Benommenheit führen. Schlafstörungen. Elektromagnetische Felder während eines Sonnensturms können den Schlaf beeinträchtigen und zu Schlafstörungen führen. Stimmungsschwankungen. Sonnensturm werden auch mit Stimmungsschwankungen, Angstzuständen und Depressionen in Verbindung gebracht. Herzklopfen und Herzrhythmusstörungen. Sonnensturm können das Herz-Kreislauf-System beeinflussen und zu Herzrasen und Herzrhythmusstörungen führen. Stroke. Es ist wichtig zu beachten, dass nicht jedes Symptom während eines Sonnensturms erlitt und dass die Symptome von Person zu Person variieren können. Es gibt auch keine spezifische Behandlung für Sonnensturm-Symptome, aber man kann versuchen, die Symptome durch Entspannung zu bringen, ausreichend Schlaf und ingessend Lebensweise zu minimieren. Sonnensturm und die freigesetzten Röntgenstrahlen, welche Auswirkungen auf den Körper auf Langsicht. Die während eines Sonnensturms freigesetzten Röntgenstrahlen und energiereichen Partikel können auch auf Langsicht Auswirkungen auf den Körper haben. Eine Exposition gegenüber ionisierender Strahlung kann das Risiko von Krebs und anderen Gesundheitsproblemen erhöhen, insbesondere bei langfristiger und wiederholter Exposition. Die meisten Menschen sind jedoch nur kurzfristigen und seltenen Sonnenstürmen ausgesetzt und die Belastung durch Röntgenstrahlen und Partikel ist normalerweise nicht ausreichend, langfristig Gesundheitsrisiken zu verursachen. Für Astronauten und Kosmonauten, die sich außerhalb der Atmosphäre aufhalten, kann die Exposition gegenüber Sonnenstürmen und kosmischer Strahlung jedoch ein größeres Gesundheitsrisiko darstellen, da sie einer höheren Strahlendosis ausgesetzt sind. Das Risiko zu minimieren, werden Raumfahrtbehörden speziell Schutzmaßnahmen und Ausrüstungen, Astronauten und Kosmonauten vor der Strahlung zu schützen. Insgesamt ist es wichtig, die Exposition gegenüber Sonnenstürmen und kosmischer Strahlung zu minimieren, wenn möglich, und geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen, wenn eine Exposition unvermeidbar ist. Stroke. Vorherrschend Überwachung von Sonnenstürmen. Die vorherrschend Überwachung von Sonnenstürmen ist ein wichtiger Aspekt bei der Vorbereitung auf die Auswirkungen, die sie auf die Erde haben können. Hier sind einige der Methoden, die zur vorherrschend Überwachung von Sonnenstürmen eingesetzt werden. Sonnenobservatorien, Spezialobservatorien, wie das Solar Dynamics Observatory, SDO, der NASA, beobachten kontinuierlich die Aktivität der Sonne und können Anzeichen von Sonnenstürmen erkennen. Satelliten. Satelliten in der Erdumlaufbahn können die Auswirkungen von Sonnenstürmen auf die Erdatmosphäre und die Ionosphäre messen und die Vorhersage von Sonnenstürmen verbessern. Radiowellen und Magnetfeldmessungen. Messungen von Radiowellen und Magnetfeldern in der Nähe der Erdoberfläche können Hinweise auf bewussten Sonnensturm liefern. Computermodell. Computermodell können die Ausbreitung von Sonnenstürmen im Sonnensystem simulieren und Vorhersagen über ihre Auswirkungen auf die Erde machen. Warnsystem. Es gibt auch spezielle Warnsystem, die Öffentlichkeit über bewussten Sonnensturm informieren und Empfehlungen für Schutzmaßnahmen geben. Durch die Kombination dieser Methoden können Wissenschaftler und Behörden Vorhersagen über bewussten Sonnensturm treffen und Schutzmaßnahmen ergreifen, die Auswirkungen auf die Technologie,
die Energieversorgung an der System zu minimieren. Stroke. Warum ist es so wichtig, das Schutzkeil der Erde zu erhalten? Und wie erhalten wir es? Das Schutzkeil der Erde, auch bekannt als das Magnetfeld, ist von entscheidender Bedeutung für unser Überleben, da es uns vor den schädlichen Auswirkungen der Sonnenstrahlung und der kosmischen Strahlung schützt. Wenn das Magnetfeld der Erde beschädigt oder geschwächt wird, können die Strahlungen die Erdoberfläche erreichen und schwerwiegende Auswirkungen auf die Gesundheit, die Technologie und die Umwelt haben. Das Schutzkeil der Erde zu erhalten, ist es wichtig, die Ursachen von Veränderungen im Magnetfeld zu verstehen und zu überwachen. Dazu gehören beispielsweise Sonnenstürme und der Ereignis im Sonnenwind, die das Magnetfeld beeinflussen können. Ein internationales Zusammenarbeit und ein verbessert Communication sind ebenfalls wichtig, die Vorhersage von Sonnenstürmen zu verbessern und die Auswirkungen auf die Erde zu minimieren. Das Magnetfeld zu stoppen, gibt es derzeit kein praktikablen technischen Lösungen. Stattdessen sollten wir uns darauf konzentrieren, unser Verständnis des Magnetfelds und seine Wechselwirkung mit der Sonne und dem Weltraum zu verbessern. Unser Wissen und unsere Fähigkeiten zur Vorhersage von Sonnenstürmen und anderen Ereignissen zu verbessern, die das Magnetfeld beeinflussen können. Stroke. Wie lang dauert es bis der Sonnensturm auf der Erde ist? Die Dauer von Sonnenstürmen hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Stark des Ausbruches, der Geschwindigkeit des koronalen Massenauswurfs, CME und der Entfernung zwischen der Sonne und der Erde. In der Regel dauert es jedoch etwa 1-3 Tage, bis die Auswirkungen eines Sonnensturms die Erde erreichen, nachdem von der Sonne abgestoßen wird. Wissenschaftler und Überwachungssystem auf der Erde können den Sonnensturm in Echtzeit beobachten und seine Geschwindigkeit und Richtung berechnen, vorherzusagen, wann die Erde erreichen wird. Sobald ein Sonnensturm die Erde erreicht, können seine Auswirkungen innerhalb von Minuten oder Stunden spürbar werden, je nach Intensität und Art des Sturms. Es ist daher wichtig, das Überwachungssystem frühzeitig Warnungen ausgeben und entsprechend Schutzmaßnahmen ergriffen werden, Schaden und Technologie, Energieversorgung und anderen Systemen zu minimieren. Sonnenobservatorien und Satelliten. Sonnenobservatorien und Satelliten sind wichtige Instrumente, die Wissenschaftler nutzen, die Sonne bei ihrer Aktivität zu beobachten und zu erforschen. Hier sind einige der wichtigsten Sonnenobservatorien und Satelliten. Solar Dynamics Observatory, SDO. Das SDO der NASA ist ein Satellit, der die Sonne 24 Stunden am Tag beobachtet und Daten über ihre Aktivität, wie ZB, Sonnenflecken, Sonneneruptionen und Corona-Massenauswurf, CMEs, sammelt. Solar and Heliospheric Observatory, SOHO. Das SOHO ist ein gemeinsames Projekt der NASA und der Europäischen Weltraumorganisation ESA zur Erforschung der Sonne und des Sonnenwinds. Es ist seit 1995 im Einsatz und überwacht kontinuierlich die Sonnenaktivität, Vorhersagen über Sonnenstürme zu treffen. Advanced Composition Explorer ACE. Der ACE ist ein Satellit der NASA, der sich in einer Lagrange 1 Position befindet und kontinuierlich Messungen von Teilchenströmen, Magnetfeldern und energiereichen Teilchen durchführt, die von der Sonne ausgehen. Solar Terrestrial Relations Observatory, Stereo. Die Stereo-Satelliten sind ein Paar von identischen Raumsonden der NASA,
die Sonnen bei Herausbrüchen 3D beobachten, Vorhersagen über Sonnensturm zutreffen. Hinode. Die Hinode ist ein gemeinsame Mission der NASA, der japanischen Weltraumagente, JAXA und der ESA zur Untersuchung der Sonnen bei ihrer Auswirkungen auf das Sonnensystem. Diese Instrumente und Satelliten liefern wertvolle Daten für Wissenschaftler, die Sonnen bei ihrer Aktivität besser zu verstehen und Vorhersagen über bewussten Sonnensturm zu treffen. Vorhersagmodell und Tools. Es gibt verschiedene Modelle und Tools, die verwendet werden, Sonnenstürmen bei möglichen Auswirkungen auf die Erde vorherzusagen. Hier sind einige der wichtigsten. Space Weather Prediction Center, SWPC. Das SWPC ist eine Abteilung der neuen National Oceanic and Atmospheric Administration, in den USA, die sich mit der Vorhersage von Weltraumwetter und insbesondere von Sonnenstürmen befasst. Das SWPC sammelt und analysiert Daten von verschiedenen Sonnenobservatorien und Satelliten, Vorhersagen über bewussten Sonnensturm zu treffen. Geostationary Operational Environmental Satellite, GOES. Die GOES-Satelliten sind eine Reihe von Wettersatelliten, die von der NOAA betrieben werden und durch zur Vorhersage von Sonnenstürmen genutzt werden. Die Satelliten haben Sensoren an Bord, die Sonnenaktivität messen und Vorhersagen über mögliche Auswirkungen auf die Erde treffen. Community Coordinated Modeling Center, CCMC. Das CCMC ist eine Einrichtung der NASA, die sich mit der Entwicklung und Bereitstellung von Modellen zur Vorhersage von Sonnenstürmen und deren Auswirkungen auf die Erde befasst. Es bietet auch einen Online-Service an, bei dem Benutzer Vorhersagemodell nutzen können. Solar Flare Alert System, SFAS. Das SFAS ist ein System, das vom National Institute of Information and Communications Technology, NICT, in Japan betrieben wird und es Benutzern ermöglicht, Alarm zu erhalten, wenn Sonnenstürme oder andere Ereignisse auftreten, die möglicherweise Auswirkungen auf die Erde haben. Diese Modelle und Tools sind wichtige Instrumente für Wissenschaftler und Regierungsbehörden, die Öffentlichkeit vor potenziell gefährlichen Sonnenstürmen zu warnen und Gegenmaßnahmen zu ergreifen, Auswirkungen auf Technologie, Energieversorgung, Kommunikation und Gesundheit zu minimieren. Stroke. International Zusammenarbeit und Communication. Der Sonnensturm global Auswirkungen haben können, ist international Zusammenarbeit und Communication von entscheidender Bedeutung. Wissenschaftler, Regierungsbehörden und Privatunternehmen auf der ganzen Welt arbeiten zusammen, Daten und Informationen über Sonnenstürme auszutauschen und zu teilen. Eine wichtige Plattform für international Zusammenarbeit und Communication ist das International Space Environment Service, ISIS. ISIS ist eine globale Organisation, die sich mit der Überwachung und Vorhersage von Weltraumwetter befasst. Die Organisation besteht aus nationalen Weltraumwetterzentren auf der ganzen Welt, die Daten und Informationen über Sonnenstürme und andere Weltraumwetterereignisse sammeln und austauschen. Ein weiteres Beispiel für international Zusammenarbeit ist das NASA-Programm Living with a Star, LWS. Das Programm umfasst eine Reihe von Missionen, die sich mit der Erforschung der Sonne und ihrer Auswirkungen auf die Erde befassen. Es beteiligt sich auch an internationalen Kooperationen mit Organisationen wie der Europäischen Weltraumorganisation ESA und der Japan Aerospace Exploration Agency, JAXA. International Zusammenarbeit und Communication sind entscheidend,
Effektiv auf Sonnensturm und ihrer Auswirkungen reagieren zu können. Durch den Austausch von Informationen und den Einsatz von gemeinsamen Ressourcen können wir besser verstehen, wie Sonnensturm entstehen, wie sie sich ausbreiten und welche Auswirkungen sie auf die Erde haben können. Maßnahmen zum Schutz vor Sonnenstürmen. Es gibt keine Möglichkeit, einen Sonnensturm zu stoppen oder abzuschwächen. Allerdings gibt es Maßnahmen, die ergriffen werden können, sich und Infrastrukturen vor den Auswirkungen von Sonnenstürmen zu schützen. Hier sind einige Beispiele. Schutz der Energieinfrastruktur. Ein wichtiger Schutzmechanismus ist die Stärkung der Energieinfrastruktur. Dies kann durch den Einsatz von speziellen Transformatoren und Schutzsystemen erreicht werden, die Energiefluss auf der Erde regulieren und stabilisieren. Die Investitionen in diese Schutzmaßnahmen sind jedoch teuer und benötigen Zeit, implementiert zu werden. Vorübergehend Maßnahmen im Weltraum. Ein weiterer wichtiger Schutzmechanismus ist der Einsatz von Satelliten, die infrasitige Warnung vor Sonnenstürmen ermöglichen. Dies kann durch regelmäßige Überwachung und Vorhersage von Sonnenaktivität erreicht werden. Solche Satelliten können auch mit Schutzsystemen ausgestattet werden, die empfindliche Instrumente abschalten, bevor die Auswirkungen eines Sonnensturms auf die Satelliten einwirken. Notfallplan. Im Fall eines Sonnensturms kann es zu einem plötzlichen Stromausfall, Kommunikationsverlust oder anderen schweren Folgen kommen. Ein wichtiger Schutzmechanismus ist daher die Entwicklung von Notfallplänen, mit solchen Situationen umzugehen. Dies beinhaltet die Vorbereitung von Notstromgeneratoren, Schutz von kritischen Infrastrukturen, sowie auch ein Frühwarnsystem für die Bevölkerung, Bewusstsein und Bildung. Ein wichtiger Faktor ist auch das Bewusstsein und die Bildung von Menschen und Unternehmen, sich auf mögliche Auswirkungen von Sonnenstürmen vorzubereiten. Dies kann in Form von Bildungsprogrammen oder Schulungen erfolgen, zu lernen, wie man sich vor den Auswirkungen von Sonnenstürmen schützen kann. Obwohl es keine Möglichkeit gibt, einen Sonnensturm vollständig zu verhindern oder abzuschwächen, können Maßnahmen ergriffen werden, sich und Infrastrukturen vor den Auswirkungen von Sonnenstürmen zu schützen. Die Umsetzung dieser Maßnahmen erfordert jedoch ein global Zusammenarbeit und Investitionen in Technologien und Infrastruktur. Schutzmaßnahmen für die Technologie. Technologie vor den Auswirkungen von Sonnenstürmen zu schützen, können verschiedene Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Einige Beispiele sind Abschirmung, eine Möglichkeit, die empfindlichen elektronischen Komponenten und Systeme vor den Auswirkungen von Sonnenstürmen zu schützen, ist die Verwendung von Abschirmungen aus Metall oder anderen Materialien, die elektromagnetische Strahlung blockieren können. Diese Abschirmungen können in kritischen Systemen wie Satelliten oder Stromnetzen eingesetzt werden. Redundanz. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, redundant Systeme zu implementieren, die als Backup dienen, falls die primären Systeme durch einen Sonnensturm beschädigt werden. Dies kann bedeuten, dass kritische Systeme und Daten auf mehrere Standorte verteilt werden, eine hohe Überlebensfähigkeit zu gewährleisten. Abschalten empfindlicher Gerät. In manchen Fällen kann es sinnvoll sein, empfindlich Gerät oder System während eines Sonnensturms abzuschalten, Schaden zu vermeiden. Dies kann bedeuten, dass bestimmte Systeme automatisch heruntergefahren werden, wenn sie an sich eines Sonnensturms erkennen.
Überwachung und Verwarnung. In Tier which Tige Schutzmaßnahmen ist die Überwachung von Sonnenaktivität und die Vorhersage von Sonnensturmen. Wenn in Warnung vor einem bevorstehenden Sonnensturm gegeben wird, können Betriebe von kritischen Systemen Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, Schaden zu vermeiden. Notfallplan. Schließlich ist es wichtig, dass Unternehmen und Organisationen Notfallplan haben, auf Ausfall oder Schaden durch Sonnensturm vorbereitet zu sein. Dies kann beinhalten, das Backup-System aktiviert werden oder dass das Personal geschult wird, im Fall eines Sonnensturms schnell reagieren zu können. Die Schutzmaßnahmen können dazu beitragen, die Technologie vor den Auswirkungen von Sonnenstürmen zu schützen und Schaden zu minimieren. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass kein Schutzmechanismus 100% zuverlässig ist. Der Sonnensturm unvorhersehbar sein können und möglicherweise schwerwiegende Auswirkungen auf die Technologie haben können. Stroke. Notfallplan und Maßnahmen. Notfallplan und Maßnahmen sind ein wichtiger Bestandteil des Schutzes vor den Auswirkungen von Sonnenstürmen. Einige Beispiele für Notfallmaßnahmen sind Verachtung. Es ist sinnvoll, ihnen vorräten Lebensmitteln, Wasser und anderen lebenswichtigen Gütern anzulegen, im Fall eines Ausfalls der Energieversorgung oder der Transportinfrastruktur autark zu bleiben. Evakuierung. In einigen Fällen kann es notwendig sein, geforderte Gebiete zu evakuieren, wenn die Auswirkungen von Sonnenstürmen zu schwerwiegend sind. Es ist wichtig, dass die betroffenen Personen über Evakuierungsplan und Wege informiert sind. Abschaltung von Stromnetzen. Wenn ein Sonnensturm bevorsteht, können Stromnetzbetriebe entscheiden, bestimmte Teil des Netzes abzuschalten, Schaden an den Anlagen und Stromnetz zu vermeiden. Dies kann jedoch Auswirkungen auf die Energieversorgung und an der kritische System haben. Verwarnsystem. Schaden durch Sonnensturm zu minimieren, ist es wichtig, über Verwarnsystem zu verfügen. Wenn ein Sonnensturm bevorsteht, können die betroffenen Personen und Organisationen gewarnt werden, so dass sie sich auf die Auswirkungen vorbereiten können. Trainingsprogramm. Es ist wichtig, dass das Personal in Unternehmen und Organisationen über Schulungsprogramm verfügt, im Fall eines Sonnensturms schnell und angemessen reagieren zu können. Dazu gehört auch die regelmäßige Überprüfung von Notfallplänen und Maßnahmen. Diese Notfallplan und Maßnahmen können dazu beitragen, die Auswirkungen von Sonnenstürmen auf die Gesellschaft zu minimieren und Menschenleben zu schützen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass jeder Sonnensturm einzigartig ist und dass kein Notfallmaßnahme oder Schutzmaßnahme 100% zuverlässig ist. Forschung und Entwicklung neuer Sicherheitstechnologien. Forschung und Entwicklung neuer Sicherheitstechnologien gegen die Auswirkungen von Sonnenstürmen ist ein wichtiger Schritt, die Auswirkungen auf die Technologie, Energieversorgung und Kommunikation zu minimieren. Einige Beispiele für Forschung und Entwicklung sind Abschirmung von elektronischen Geräten. Elektronische Geräte können durch den Einsatz von Abschirmmaterialien gegenüber den Auswirkungen von Sonnenstürmen geschützt werden. Es gibt verschiedene Materialien, die zur Abschirmung von Elektronik verwendet werden können, darunter Kupferfolie, Aluminiumfolie und leadfähige Textilien. Entwicklung von Reservesystemen. Es ist sinnvoll, Reservesystem zu entwickeln, im Fall eines Ausfalls des Hauptsystems eine alternative Energieversorgung und Kommunikation bereitstellen zu können. Verbesserung der Vorhersagmodell.
Durch die Verbesserung der Vorhersagemodell können die Auswirkungen von Sonnenstimmen besser vorhergesagt werden, so dass die betroffenen Personen und Organisationen angemessen Schutzmaßnahmen ergreifen können. Entwicklung von Schutzmaßnahmen für kritische Infrastrukturen. Kritische Infrastrukturen wie Stromnetz, Wasserversorgung und Kommunikationssysteme sind besonders anfällig für die Auswirkungen von Sonnenstimmen. Es ist wichtig, speziell Schutzmaßnahmen für diese Infrastrukturen zu entwickeln. Zusammenarbeit zwischen Regierungen, Unternehmen und Forschungseinrichtungen. Es ist wichtig, dass Regierungen, Unternehmen und Forschungseinrichtungen zusammenarbeiten, effektiv Schutzmaßnahmen gegen die Auswirkungen von Sonnenstimmen zu entwickeln. Durch den Austausch von Wissen und Ressourcen kann Fortschritt bei der Entwicklung neuer Sicherheitstechnologien erzielt werden. Insgesamt ist die Forschung und Entwicklung neuer Sicherheitstechnologien ein wichtiger Schritt, die Auswirkungen von Sonnenstimmen auf die Gesellschaft zu minimieren. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass es schwierig sein kann, alle Auswirkungen von Sonnenstimmen vollständig zu vermeiden, da jeder Sonnensturm einzigartig ist. Schutz im eigenen Haus. Die Sonnensturm-Auswirkungen auf die Stromversorgung haben können, ist es ratsam, im Fall eines Sonnensturms einige Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, mögliche Schäden an elektronischen Geräten im eigenen Haus zu vermeiden. Hier sind einige Tipps. Entfernen Sie empfindliche elektronische Geräte wie Laptops, Smartphones, Tablets und Fernseher von der Steckdose, Schäden durch Stromschwankungen zu vermeiden. Verwenden Sie über Spannung Schutzgeräte, empfindliche Geräte zu schützen, die nicht entfernt werden können. Schalten Sie große Geräte wie Klimaanlagen, Kühlschrank und Elektroherd aus, Schäden durch plötzlich Stromausfall zu vermeiden. Halten Sie ein Notfallausrüstung bereit, die Batterien, Taschenlampen, Radios und möglicherweise Generatoren umfassen kann, im Fall eines Stromausfalls auf mögliche Bedrohungen vorbereitet zu sein. Informieren Sie sich über lokale Notfallplan und bereiten Sie sich darauf vor, in einem Notfall schnell handeln zu können. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese Maßnahmen vor allem vorübergehend Maßnahmen sind und langfristige Schutzmaßnahmen auf nationaler und internationaler Ebene erforderlich sind, die Auswirkungen von Sonnenstimmen auf die Technologie und Gesellschaft zu minimieren. Schutzkleidung welche ist die richtig? Es gibt derzeit keine spezielle Schutzkleidung, die speziell für den Schutz vor den Auswirkungen von Sonnenstimmen entwickelt wird. Die meisten Schutzmaßnahmen basieren sich auf den Schutz von Technologie und Infrastruktur, anstatt den Schutz von Einzelpersonen. Allerdings können die Auswirkungen von Sonnenstimmen die Strahlungsdosis, der wir ausgesetzt sind, erhöhen. In diesem Zusammenhang kann es ratsam sein, Kleidung zu tragen, die den Körper vor Strahlung schützt. Hier sind einige Tipps. Tragen Sie Kleidung, die den gesamten Körper bedeckt, die Belichtung der Haut zu minimieren. Verwenden Sie Kleidung aus dicht gewebten Stoffen wie Baumwolle, Linen oder Denim, da diese Materialien eine hohe Dichte aufweisen und mehr Schutz vor Strahlung bieten. Vermeiden Sie Kleidung, die losgewet oder leicht durchscheinend ist, da diese Materialien weniger Schutz bieten. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die meisten Sonnensturm keine unmittelbare Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellen,
de unser Atmosphäre und das Magnetfeld der Erde uns vor der meisten Strahlung schützen. Wenn sie sich jedoch in einer Situation befinden, in der sie möglicherweise einer höheren Strahlungsdosis ausgesetzt sind, wenden sie sich an einen medizinischen Experten, die geeigneten Schutzmaßnahmen zu besprechen. Fazit. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Sonnenstürme ein Phänomen sind, das durch Veränderungen im Magnetfeld und der Aktivität der Sonne entsteht. Obwohl die meisten Sonnenstürme kein direkt Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellen, können sie Auswirkungen auf die Technologie und Infrastruktur haben. Die Auswirkungen von Sonnenstürmen auf unsere Technologie zu minimieren, gibt es verschiedene Schutzmaßnahmen wie Notfallplan und Maßnahmen, Schutz der Infrastruktur und Entwicklung neuer Schutztechnologien. Auch die Vorhersage und Überwachung von Sonnenstürmen ist von großer Bedeutung, rechtzeitig Maßnahmen ergreifen zu können. Es bleibt jedoch noch viel zu tun, unser Wissen über Sonnenstürme und ihre Auswirkungen auf die Erde zu vertiefen. Die Zusammenarbeit auf internationaler Ebene und die Förderung von Forschung und Entwicklung sind entscheidend, uns besser auf zukünftige Sonnenstürme vorzubereiten und die Risiken zu minimieren. Zusammenfassung der wichtigsten Punkte. Hier sind die wichtigsten Punkte zum Thema Sonnensturm. Sonnensturm sind ein Phänomen, das durch Veränderungen im Magnetfeld und der Aktivität der Sonne entsteht. Obwohl die meisten Sonnenstürme kein direkt Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellen, können sie Auswirkungen auf die Technologie und Infrastruktur haben. Zu den Auswirkungen auf die Technologie gehören Stromausfall, Unterbrechungen der Satellitenkommunikation und Schäden an elektronischen Geräten. Die Vorhersage und Überwachung von Sonnenstürmen sind entscheidend, rechtzeitig Maßnahmen ergreifen zu können. Es gibt verschiedene Schutzmaßnahmen wie Notfallplan und Maßnahmen, Schutz der Infrastruktur und Entwicklung neuer Schutztechnologien. Die Zusammenarbeit auf internationaler Ebene und die Förderung von Forschung und Entwicklung sind entscheidend, uns besser auf zukünftige Sonnenstürme vorzubereiten und die Risiken zu minimieren. Ausblick auf zukünftige Forschung und Entwicklungen. Zukünftige Forschung und Entwicklungen im Bereich der Sonnensturmforschung können dazu beitragen, unser Verständnis dieses Phänomens zu vertiefen und unsere Fähigkeit zu verbessern, uns auf zukünftige Sonnenstürme vorzubereiten und darauf zu reagieren. Einige der Bereiche, in denen zukünftige Forschung und Entwicklungen stattfinden könnten, sind verbessert Vorhersagemodell. Es besteht ein Bedarf an genaueren Vorhersagemodellen, die uns ermöglichen, die Stärke und Dauer von Sonnenstürmen genauer zu prognostizieren. Dies kann dazu beitragen, dass wir besser auf zukünftige Ereignisse reagieren können und rechtzeitig Maßnahmen ergreifen können, Schäden zu minimieren. Neue Technologien zur Überwachung der Sonne. Der Einsatz neuer Technologien, wie der Einsatz von Satelliten und Sonnenobservatorien, kann dazu beitragen, dass wir die Aktivität der Sonne besser überwachen und Vorhersagemodelle verbessern können. Entwicklung neuer Schutztechnologien. Es besteht ein Bedarf an neuen Technologien, die dazu beitragen können, elektronische Infrastruktur und Stromnetz besser vor den Auswirkungen von Sonnenstürmen zu schützen. Forschung zur Auswirkung von Sonnenstürmen auf die menschliche Gesundheit. Obwohl Sonnenstürme in der Regel kein direkt Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellen, ist noch nicht ausreichend erforscht,
Welsh langfristigen Auswirkungen die freigesetzten Randgenstrellen auf den menschlichen Körper haben können. Sind an der Entwicklungen könnten dazu beitragen, dass wir besser auf zukünftige Sonnensturm vorbereitet sind und dass wir uns besser vor den potenziellen Auswirkungen dieser Ereignisse schützen können. Was ist ein Blackout? Ein Blackout ist ein totaler Stromausfall, bei dem die Stromversorgung in einem größeren geografischen Gebiet komplett ausfällt und für einen längeren Zeitraum nicht wiederhergestellt werden kann. Dies kann durch verschiedene Ereignisse verursacht werden, wie z.B. Naturkatastrophen, technische Probleme im Stromnetz oder durch Angriff auf das Stromnetz durch Cyberkriminelle oder feindliche Akteure. Ein Blackout kann schwerwiegende Auswirkungen auf die Gesellschaft haben, da die Infrastruktur lahmlegt und die Versorgung mit wichtigen Gütern wie Nahrungsmitteln, Wasser und medizinischer Versorgung beeinträchtigen kann. Welche Einkaufslist für einen Blackout? Für den Fall eines Blackouts kann es sinnvoll sein, eine Einkaufslist mit wichtigen Vorräten zu erstellen, für den Ernstfall gerüstet zu sein. Hier sind einige Dinge, die auf einer solchen List stehen könnten. Wasser. Mindestens 3 Liter Wasser pro Person pro Tag für mindestens 3 Tage. Stroke. Lebensmittel. Nicht verderbliche Lebensmittel wie Konserven, Trockenfrucht, Musselriegel, Nuss, Dossenfleisch oder Fisch, haltbar Milch, Keks und Keks sind ideal. Taschenlampe, und extra Batterien. Batteriebetriebenes Radio oder batteriebetriebene Funkscanner, über aktuelle Entwicklungen informiert zu bleiben. Powerbank, S. Oder Ladegerät für Mobiltelefon, im Notfall kommunizieren zu können. Feuerzeug oder Streichhölzer für die Beleuchtung von Kerzen oder Lampen. Ein batteriebetriebenes oder handbetriebenes Notfallradio, über aktuelle Entwicklungen informiert zu bleiben. Warmdecken, bei Bedarf warm zu bleiben. Ein Notfallbargeldvorrat in kleinen Schienen. Falls elektronisches Alarmsystem nicht funktionieren. Medizin und Verbandszug. Toilettenpapier und an der Hygieneartikel. Es ist wichtig zu beachten, dass die genannten Vorrat nur in allgemein Empfehlung darstellen und je nach individuellen Bedürfnissen und Umständen angepasst werden müssen. Rights and Ownership Notice. This audiobook is published and distributed by Testberichtdienststätte LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testberichtdienststätte LLC. Testberichtdienststätte LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and/or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testberichtdienststätte LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership. The 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testberichtdienststätte LLC. All rights reserved.